to Ghana de shimama yamamunyina aha eba TVXYZ so enwachi no power 97.9 FM radio XYZ 93.1 so ene eye dafie dabusumi ni de twa to okra wafi emona ene hwei no ensama hodo a edi ahim yamman mo ene yesi ho adwa de beso se awia prem to bre akan Kasiebo na ye ka mo se ye Kasiebo yi etu afri ye main studios e won kramantami emu osu number 37 Abebese Street so enwachi no ebeto apete ewo Yafle stations ahodo no emo etu betie bi ewo Volta Power 94.1 ewo ho Global FM fonso asom ewo ho Sharp FM Takraden Shoma 92.1 ewo Nkrankwanta Buem FM wo Giasekan Ginyame 107.7 ewo Sampa Nananom 92.5 afu Ghost so West End Radio ekramu ewo Elembele KFM so ewo Kpasangligi FM Bole Rich FM wasinfo so High Radio Bechem Oti Radio for kram ewo Dambai Wimpan Sampa Widi FM ewo Pusiga enweche no Bunu FM sunyane Sunset Radio wamso ekramu bi Nyansapo FM 89.9 wam ewo Shama Gateway 98.1 Kwanta South Anapo FM 105.1 afu Kenya se ena Nyuwasi Radio 89.7 wamso ekramu bi Atom Local FM ewa sase trenzima Elembele VC Radio eni TV so ewo Dunkwanofen Apple 68 FM ewo Virginia enwechinu Daisy Radio Italy Adamfo Pa Radio ewo UK OPD Radio so ewo UK Loud Silence TV so Kasiebo etwagu ewo so online no eye Radio SM online tune in 97.9 FM myxyzonline.com so no ya krunche nsem ne nyina agu hodom ti ubetimi abawramu na so akokenkan bi Facebook no so eye power 979 FM TVXYZ ene bio Radio XYZ 93.1 tubo raswa na wa share ama foforo nya bia hwe na wa like bio na do comment no ato hodom ama yen YouTube no eye XYZ Broadcasting Limited Multi TV Digi Boss no Power FM any Radio XYZ Information Centers ne de wo mo bebro otwe ho nwi ene hwei wo mo nyina abiemu a wo to Kasiebo yi epete ensem wo ede ba som wo no edoso pa na mom de edimu akotini bi ene se Meka say kasamafo ama Ghana imrashe bedwafie ya pound so ndi adomonim enkwahwe na say Russia ni Ukraine to kwa kwaso no asumdwei emra Edom kuma wo mrashe bedwam wo mo edi atudwa ya wo mo srese mrashe bedwafo a wo mo emma setena no emwa emma ondwumadie no entimi enkonkan Saso ana ebeto dwasa turanchemo sinam so ma China mo okuma ase no ese eja atom enempemfo tuanamo a omudwirigiri osebe nankofa asam foforo ensan emba na kwapon nursing training ye no ewo afomantem no emo man dormitory no ejadamu brubru na homachin ya akoye ohaw kese pa Saso ana Ghana School of Law asuafo so ade abaso blokase ama ban adenti ana sabaso bono ekwa honsam ewo Kasiebo yi emu Bafa stock fo so ade adesrade akwama ban se sikane de wo behia bebre se ne ebeye obetimi dia tonuane ewo kuafo no enchen Saso ana akopiemu ewo aya achim kotoku nso ameka sei kronti hine ene ne manfo mbebu hono ekasa de kokobo ema embrashe bedwani a owo dampatem se dia ekoso ne ne awahya ase a oye no enya ade omani eje ho Adeshima mansam no afoforo bi ka wem hu na hwe ya bɔ ne beded beso se awia prem to bre akan Kasiebo na ye de aseda no e manwumaku a wo mo aso yasene e wo Kasiebo yi emo ene ye nsu papa ya ubenya anom amani padua na nya hoɔden no eno ane X natural mineral water we ye nsu a efiri bi podi mo pe ya sade afafidie so asonson so eti wani se wonya bi na so no mo a efi ene keka bia nim wo pa bi netoi uborum wo supermarket bi e be wo mekomo ana shop bi mu aduduo bia no ubenya na uba XYZ Broadcasting Limited wo hwe Mr Robert ya ubehunu na duduo bia openo waje ana ubefre human eye 0596 273546 and ebio 0596273547 ofra wo beje so gentle step mother care se awofo mo meje ne ma papa emfa ma mo fra no enkwadanta ade ma mema de ne nyina bi wo ho ope baby court no ne tricycle no a ebi wo ho baby court na car seat no baby walkers wo se bre na beje high chairs baby bouncers ne swings no na enkwadane diapers wo mo breast pumps no ma me no ya obenya nufunsuo na twende amakwada no ebio nkwadaa nuane
no gentle step mother care wo mo ni nyina bia hodo bebre wo mo niam no so de papa anya kwanche de bia konne kwaje wo de na wo mo wonkran ha ya Spintex Road wo Bempo Gas Furniture no wo ne Absa Bank no ene di enhwani mo wo kono wa yira kwan ana mu nkyeremu bia no a na wa fe 0244 238477 and bio 0245 681085 for gentle step mother care one ebejo so enyuma ko no afufuro bi eka we ho akire wo beti wo nyina nkoma dama awiai wo mu na atua brei eho eka yeso a yaje peni asi adwa esom wo memidin da chema akosia oforiwa amanfo mene akuya Krantema efiabaje brana kasia no nse om nyina nso no yade atudwa amamo na ya hya asia na sadia jese eye mpanyinka no yese ade ofie ye ade papa ofie a ene ye nam saasmese Ghana ubama na ese yemra hye bedwafo no adwuma mobo no eyade amanse nyina sa omani atua nam saasmese obaga na mra hye bedwafie kasamafo ade mo omopanyi odi om nyina nim no ene no ya pa no so nkonkoda nipa makomako nso a omonso mkwaboa na ese eye ntokwa chani chenchirencha ese pejani mu ewo Ukraine patem no ese ni nyina no entimi embrace na sa appointment no ese eye IPU president ena ye ya o chemi so hwe sadia owura ese eye honorable Aban Smana Kingsford Bagbin ni nimdie ni sue hunu nipa ban oya ese betimi adie ni mafenu a meka se omokono ese omotimi agine di se papa ise dio bede ese obeye adwuma na ese onkotai obia chi na mo beka se de be na asumdwe mapanso no ebetimi aye adwuma de aboa eye aman afanu na sentokwa esi omnyina na etimi aboa na wo hwe se eye nsema IP General Secretary Adebai Owura eye Martin eye Gushon Adebatu Dwana ogirem so mo confident pa se ngidie mapa ewo nipa se yapo mu so no omudi omusu ehunu omo experience a omatimi anya no ebeboa na adwuma de ahwe omo some tax force no omatimi aye nie na aboa na efi adwobro nso no atimi aye adwuma ewo aman no mienu entem saso no chirem so mhwe se sambre Ukraine tokwa koso ese enya nsanso bone paje se mmiri bi kura no abanda de yede bone wo safo hene no mpe bibia de bia Ukraine wo no osini nyina no eyade oso mtimi hwe na asumdwe mapanso no etimi eba amani ntem na mpuntu etimi ekoso na nipa ese efem hwirem nkwane ade nyina nso no eto etimi atwa Yanyina mu ewo mai mu mrahye bedwafie hodmo na edom kuma ya wo mo ewo mrahye bedwam won mo friends dem twefo nhyiamudie ede nsama hodo to dwa na ne nyina efa mrahye bedwafo no a ya na wo mo entai emasetena no enra yanyina nimsem dada se mrahye bedwam chiame pani wode nsam dodo no na beto dwa ya na wo bo mrahye bedwafo ni bi sobo se wo mo empa setena ba na saade we ya to aso a ma ekame se yaka mrahye bedwafo ni ebi ehonom na no ho ensenkaye bi enedom kuma no wo mo de betu dwa wo mo kire se de na speaker eka no na enokretrodo esan se nei no wo betimi akwasetena na mrahye bedwafo makomako hanu ene aduoso ensia no emu makomako aduowotwe nwotwe ena aba betena mrahye bedwafio se wo mo ba behwe akane ekoso ene wo kire se dabi se yesi ye bekoso atusa na mo weyi a emwa emo ndwumadie entimi enyina eyie na pani a wono ejama de hye ya wo mo ewo damango abato mpesua no so wo mo nyafo Samuel Abugina po ene Yesterday, the speaker had cause to point out the disturbing trend or situation of absenteeism in Parliament when the business of Parliament is being conducted. Today, we came to Parliament, and on a count, there were only 81 members of Parliament in the chamber, and therefore, the Deputy Minority Chief Whip raised the issue of quorum pursuant to Article 102 of our national constitution. The NDC majority, the NDC group in this House, constitutes 189 out of the 276 members of Parliament. That is a super majority, and that is 2/3 of all the members of Parliament, all the 276 members of Parliament. This is unprecedented. It's never happened before in the fourth Republican dispensation. Indeed, it's never even happened in the whole history of our country. And one will expect that out of this 189 of them, even if 99 of them were to stay at home, they will still have the 90 members of Parliament required to form a quorum
to do business. And indeed, as I pointed out on the floor of Parliament, they have the numbers by themselves to form a quorum to do business. They have the numbers by themselves to form a quorum to take decisions. They have the numbers by themselves to form a quorum to even take fundamental decisions, which requires 2/3 of all members of Parliament. And as one of them once said, they can run this 9th Parliament without the minority. And therefore, the question that many Ghanaians are asking, why are they not attending to the House? Why are they not taking their business as members of Parliament seriously? And why are they not showing up? And why is this majority turning out to be an absentee majority? And this is why we think we should communicate to the Ghanaian people who elected these 189 members of Parliament, who gave them the super majority and 2/3, to know that we, the minority in this House, are very prepared, ready, and willing to help them conduct government business. Adeshimama wey eye dramango mrashe bedwani wonwonyam for Samuel Abu Jinapo na yatene kan ye ogina dom kuma nanamu ede nsemi etudwa wo boso bosenka ene uba mrashe bedwa fie hono a dom dodo mo doso pa ye ka korom na mo betimi mo nko anu a dom kuma ne kura nka ho anka mo nko anu ebetimi echemu mu mienu kura anu a mo betimi akwasetena amana yeye nanso beko wi akire no koba se wo mo kwasetena nipa makomako adue wo twebe akopɛ no omaba wo se hadwene pa ye eti sa suban bone no ekoso no wo mo hwe no wo nya no wo dom kuma ne de wo maye krado se bri bia wo bekwa setena no wo bekwa akohwaboa amaniema atimi agina yie yade na sene na futuo na mom no wenu onye se bia obetwe edom eye kuma na fim so mo de bia mo ba because andra din ne bae no na ebidin wo mo ye nkase bia de omo kan eye futuo yate na anya amayosem so meka se omo de ni nyina hye NDC mrahye bedwafo na emba ni anya ne se mu nyina mo beko and se ebia NDC is super the majority said your kan okra na se still Ghana for bi atu aba enso ma eye MP before enti ni nyina no mu nyina mo nko na se mo kra mo kan na ya mfa kra na mo de mo so mo nko na anya adwuma 276 na 81 wow nti ye kwanim nti monhwa nya adwuma ne sadia ese efata yento so na yenko asemfufuro mu yeko ensemfufuro ma na ebohwe akwa asante mantam no emu endura beto dwa se eye China mo a ewo kuma ase santase ene ese ja tomuma ahwedwere be ese bibia condemn ese ya muto ese nyina no ahye ese wofa bibia enya de eye na amane bone se nei nadmo adwumako na modern ko ho se edan no kantankanta ne de aka ho bia no omehwe adwiri ade agufam sebeye na enkofa asavufuro bi nsie gise bia ekobu anabibi na akoboda seni akopira no eni ntomatu anamo eko na enko na yeho ensam no so no ye anamusini na aye apia emfa ensam no so no entoa so emfa emaye na sawote menka mepacho som okay ya modern asiensa ka na ye beto aso na jese ni na di nkomo na ni nyina ne se ne no se mpanyinfo modern atam mfidie mumununtom eye excavator CB jese ede beko se beye na edan no se dia ahye dia aka no omotimi adwiridwiri nyina nso no edi gufam na nkofo ha bi emba na wo hwe se China modie uwuram a na se nioma wo mpa entimi ka se eye ajapade bia ho no ni nyina ahye dwuro bia se nya asem kuma na nde se sika urja era ni nyina etimi ahia koyo ham nam sayo so ema eye National Disaster Management Organization NADMO ena se afa atono ho so ena fe National Security se ka bom se beye na se nyuma bia ehye ho na fe nyuma bia beye hawo ede amom no omotimi adwiri nyina nso no ede agu nam sayo so ema meyo Richard Ofori Ajeman Buadi ena fe se eye Regional eye Fire Commission se wura eye Peter tete akọ mpatemu ani nyina no omohwe so metimi abo na animanim ya ne oso mo ye wo no omatimi aye na no so atimi abo yenkwa asantemantem na ye ne yanam sini na napia etwe nkomo wo sansem na na so otimi nka memo ha som na to aso emayen Nana dia na nadmo ne eye mpanyimfo ahwa asantemantem ba monsam so eye dia afa atoranchema esi andra no eho said I would have to Jalo, Arusama is that's all China more for our Kumasi, Santa Fe, Afe, and
ana no pay yes abo apro ba be PM wa say ye be because fire service for any NADMO any other agencies na yes and ano pay yomba no ma be investigation no it's no to mo safre work it na wo alodo na bai ema inya abrante be enu miensa bia ye ne omo fire for and omo twetwe nkomo minya akwanya na omo gina ho etie nkomo ni bi na minia se anu se ya ni na breno bia no se sa ne ma be koso a ya ri ya de bia Ghana e ko hotel beto ye ni na ne se mo frana ye no omo eyi interview no iti omo no asem omo kan bi ne che omo de mu ye ne se abrante anu wo warehouse wo no chere se owura warehouse wo mu ye ne se ijada adaka ba akumu na adaka ba akuna na ijada mu no yi sta se eyi obi ana de bibi tu mu say jobs anobi no mu ye eyi anobi no mu ye den wu adaka no ko be dia na wo kire no so bi tan se na electric bi ben ho o kire se na electric bi am ben ho eti adaka na esi on dia na ntia na na wu o kire se tables na no ma se wo adaka ni eti bi sa se na se tables na na wa adaka ni na adaka na si wa den na adaka no ejatimi tum ono o se adaka no ma se na tenten ejano so a antofom waka se bi efi fom na ayesiba finfin ana ejano ato ana eko fasa o yini kasi wi bae na still fire service for there na omutumu entene o mo se embrante no e de sansem wi to job because o mu hu se na je so bi se o mo se mo nka no kuro no wi se o fese de na ade ni si ya enu anyumre ni ade ba nyina no do na nsem a mo kan ye bedu ha bra ni jana ni ade no even workers na nkasa eni o mo no beto no ma wa arbi e complain o mo ye nyina ne se panifo ni China for na nkasa so wo bi enyima bi sei na anything bi ano mo wura mu a asa o mo mfa obi a o mo mfa temamfo na e diga no wo no wo so mo kurukura jot de na mu no na fire ene mpanifo bi to so mu huse e bi no bi sa ana ba ye ntina ma sa de no e bi a warehouse or bi ko dia bi sa to ho ana bi sa betimo fra no nam se ya bo ma no am peso mo bekan nti na amana koye se asem no kaka omo mu jina se omo ablante o so omo kuku o no hu jare first no o so omo wura o no ndu ye ne se eja daka ba akum ana ono kofa e friend na damfo ba ko so eja da ha o ono omo ba ye na omo ma kan san na omo nyina e fre adwuma mpani fo mo nyina bi hu se eja da ha e se na ni nyina no ene investigation na me ye hu se yibisa omo se CCTV camera omo se na modern Ghana abai CCTV camera no so we are your software the crowd woko a sekura wie no woko crowd no ma wutiminya footage no your course obi ani bi sa omo so no China for say omo ni bi wa ha smoke detector na ebi wo mo kakaka ye omo sinu omo so no ni smoke detector wa na is over man na is omo la kini mo bibri fire hydrant so omo so no ni bi wa eniema wo say ma human city no because obo de be bosumi miensa ne naipe ani peja sa dan wi di si ho eti sa mo ya nsa no mo peja si wo no ni ni nansa ana mranti mi no mo ya aduma mi ya mu no ba ko se kan e ma no wo inside ho a ene se ene asa to rencham kasimi asa de ato Ghana for eti fire for ndi omo ka tell man ten say bia na ya bo ma no se mo nka no omo me kisho say you arrest the two guys no omo bi ka kokun ye and the friend say omo na meke no omo ti omo ko dia definitely boys no be ka no kribia ewum eti say ye bu so ye investigation no fire for so da ho wa a omo fe say investigation no e be ko so nadmofo metro director na mpanyimfo na da ho wa a omo fe say investigation no e be ko so ti na ye wa ha ye twen ate ye mu ya hwede bi si ye nya ne tie say care boss asese omo fight with the so na kan no mu nyiri edan ni na no form say omo nyiri dan because say si wono ayi ko pa anwe ni ya e bi tie adwiri akum abu wo no kun kofo it is say no na ya aba say ye wa ha ye twen say
Oma gugu dan no de aka na agu fom. Nana ya beda sena ya de ese bi fufuro esi ekire besia so aba onan so na ya ba beji ama atiefo ya nam sini nana apia amane bo na ya ti chana fo mo na ese munio machine am se mo nka de ma ne hye ye dia because ukwacha na mo bia ba ku ye wo ese new plan hoi new plan station se ba ku bi mo bi ho na wokọ ye kwan sunso a ese wo tra amasama ho nso a ebi wo honom ba bia be bia CCTV camera ese ebi bo ho enta de ntina we dia mo se ene mo amasema fire hydrant osi ho ahwan ni se no ehu hia pa omo beto entina ese enu hama ne bo na yatie ye yo na efa ejahihye animu nsem kroya emu ono ukopie mu ewo eye hafomantam no emu a kwapon nursing training college ehonso na homachin yanti asem de wo mu dormitory ba ko ye no eye ma ne dormitory do ye se ne eja damu se bru a ekwawi eche na eno so ano ohyepa na de kofa sa ejahihye yi eba ye no de sese no yensa enya enkan ye esa se enu ade China mo de ba ye eguso ye bobo ho etutu ne sra ne abasa yenka bi nhemu ade beche na homachin ya ehonso so nursing training we ye kwapon nursing training we abeto dwa se ma ne dormitory ba ko eja dabu a sese no akwakwa ye ohaw kese pa ne ejapade ahodo de won ma hwere bi won makoye disuafo de na won ho niema won nkrata won ngoma nasefo ni nyina no dodo no a na sa bre no ebehye se dwerebe ede ama omuti ye hwese yensa beka ya mani boni ya no ebutu afomantam no emo Sule Dramani ewa homane so a na ye no edi sansem we enkomo sanse wono na bra asem no esi ye no wodi nani ekodi akire na wohunu de atwem bra fire service fo bedru ho won bedru ho ne gya no mre santen ben no mu gina ye etimi edidum gya no na mre ya ye kasa no so ho nsem no san na akwakosie ye hwese ye nsa beka no ye saka no ye ne bedi mu nkomo ni age hono amane bo na de esi ye nso no edisuafo no sa abre no no wo ho a na abre pote ben sanse ye nyane tiesa ya homachi ya na esienti akoye dormitory ni na ya homachi na esi ye no de na wotimu se na disuafo no wo mo odom ho a wo mo adeda enti e ba ne sa no wo mo so ho nsem akosisen ebi mo ho kan anase ebi mo ho anka ye nsaka Sule Dramani ewa homane so a ye ne bedi nkomo na ya bisa no sese no ho ana monto na akosisen fire for ba ye omhwehwemu no abedadi ame yahunu eja no de kofa ba ye potia na ene emu nsem enti ye nsaka Sule Dramani wa homane so a ye behwe na ye ne no adi mu nkomo sanse eja hyehyɛ yi asen ma no homene so hadwene pa yie na ye mo say sabio mu nsuo da so eto nanso 1-2 na eja to bebia na se wo say yen no ye ya hwe ye timamufuo no sabio ko dormitory wa minim se bia electrical fault anaso obi no obi nua bibi anaso den ekofa by nti whatever situation eti no wo say careful se be ne ye bibia mi ani akọ uye bibia na ejire nyina wani nkwa wona ntimi mboa Sule Dramani aba homane so yemisa na Sule memu akwa aba Sule otimenka nka menu aba me eja ya ato dormitory emu ewo kwapon nursing training college emu no eba ne sen na report ben na asemi esi ho nsem so akwakosi sen menu ameda se na no pe ye nyina ya sori ye koye nyuma so na nya ne tie se udi wani ekire mu kwapon nursing training na eja etimi ato school mu hono mtie nam so ama ye de yani ebe kire hanam be hwe bebia ja no etimi ato ne ye ba ye no na kwapon nursing training hono ntie nya ye no kre se omuga dormitory e wo hono eja dem a ehye ntie nam so ma school for ne mpenifo mu school ma free fire service for mu kukuom emo mobile no mobile no na eja ne de atimi ahye aduru akire a uyi hwia wo hanuma enye yie fire service wo kukuom bae no na ebro ma ho de so mo free boss so so emo mo be kan ho a emprempre america se be sesuma be aduasa ntemu ani ana o mo hwe ma agya ne nyina anu atimi bra so o madum ne nyina e wo hanuma the say de be ka se atrenche mesi e wo kwapon nursing training no fire service for da roma ana so ama agya na o matimi adum ne na asembe e wo mi nyina ne se ena agya ne ahye sa no abofre bie ni ho an ho kan sanso na obie ni ho an ho kan se ebia wapira anase agya na atimi ahye no nti wei eye asembe a e wo ne mom no arehosem kase e wo mi ne se emofra no efa nse na ya no pasa dodo na ha di o mani ekire class na o mu fia de anam so ma atrenchem ne timi sie ento omo back omo books sanso na omo ntade omo numa nyina de
enya de do mutimi yi ba kokora ni nyina etimi ahia aya re ho sem ha papa na abrosa dan ya ye kai aya abrosan aye to aso miiro na mum no esoro ne na gya ne etimi to ya esoro ne de emofro na omoda soro ni nyina etimi ahia o mantimi anyi no ma ba ko ana se miinu kura enfan freedom na abre ho sem ne se nzano ma ne ana se egya ne to ho no na principal的 school ano eniha na owo sunyane mprempren no wadi wo free sunyane aba bedru hanuma one mofra na atimi ahia a wabo abo mofra na ho no ho ba se emwa bia school betimi edi abo omama omonoma na omatimi afre no omonsa betimi aka no mani bi no ometimi edi abo om na o kirem se wa ba ne de afa na oni school fo mpenimfo no ebe transfer omeko DC ho MP ho na omatimi transfer ayen hyehyɛ se ombema emofra na akofie anase ombepe baabi edi amomo ada extra omedisia so no omo hwɛ anim sɛ ombetimi ayɛ saa no ma no ɛwɔ hanum edi ama school fo no enti wo betwie mu hanum a ababe ya reho sɛm a school fo no dodoɔ na akora so kyerɛ sɛ omo sika a omo de betwie school fees sanso no omo sika omo de bedidi ni nyinaa etimi ahia aya reho sɛm ɛwɔ hanum a fire service fo enso aba hanum a omo hwɛ sɛ omo yɛ investigation etimi ehu die nam so edi dasihye no eba mprempren amene wo kasa die de nam so ma dasihye no timi baaye no enya de bia obi abetimi ehu aye hwe no mu se fire service for ebetimi aba no ma ba be yon investigation ni nyina na omede de nam so ma dasihye no etimi baaye nti esiye no national fire service for by sanso na nadmu for by ana DC a west na for south enso eba ya mprempren o ma tu o mo ka so o mo kɔ na o ma akɔ akɔbo abo mo na o ma saba sedes be o betimi aba be school na mwa na atrenchem na ato omo no betimi apɛ ba bia mankula na ada na so mbese bibi amankula na sedes be a omo hu entimi enkyerɛ omo nti aya awre ho sem e wɔ kwapo nursing training na bebi amofra ne da no eja etimi ato hɔ ma na me ka sɛ bi nya di do menya ba bia da kɔpem sɛ mpenifo be yɛ nkyehye ai da so omo do mbekɔkuruma na so mbemu ma kofie no ye da so wa atwɛnem kɔpem sɛ no siam empɛ mu na na sɛ no sia Kasiebo no de bɛkɔ so bia so yɛ sa de bɛso mu yɛ tiefo yanda se mawani eni echire emfa ema yenti we ya mani boni ya oto yankra efri afomantam no emo sule dramani na kwapon nursing training colleges eja ye to wom dormitory baako emu no emu nchiremu no wode asome yen dana namu nese wenu honorable Eric Opoku ne mpeswa so ya ne mpeswa so enti dia ye honorable o man says na obi mu says come to your school fees be school da ben and I'm comment me go to school fees na mu enye school fees kura sika omo didi no and o kan say enum say esi ahomache but o say na aya no po omo ko school enesi baby ahomache so message bi o meko dom akosua de ne ade ansa enti ne sika ne de omo se ahye enti wa ma ba school fees wo kwapon Church Ghana ashe ayara wo sam enti honorable Eric Opoku ne jese wo eye DC munka mbom na ni manu ya no munye bibi emfambo a asuafo eye enkwada no ewo ho yento aso na yenko yanim ewo nsem from na nei eye Ghana School of Law se empanyimfo na dia abasobo de ma asue ye hwe omasuan nsem so mekire se education ministry no se nei no wo hwe loan ahodo ananka de ma na sa school no munya bi nso ne nyame adom ababa ba emede nhye papa ugu akwanma nei se eyom a ekwaje ntete be ya emeranimfo ewo omanga na muso no metime nya loan se onwo kire wakwaje bi na de twa ho wie school a na de ka di wanim na wawa betua ne nso timi aboa na se aban we ba no nioma pa ekoso aban we bre nko so ne nei aban school kura mom meeting anke binsida na nso nei aban papa aban hye po odwene Ghana ho ntino ene government school omanya meeting ma ise nkola ne bebre na no ene akirechirefo ne nyina omani age yanko na ise Ghana School of Law abaso bo mo de ma aban ne asuahwe ma asuansam so no yemfa bi emamo. It's one of the unprecedented news because for many generations that had passed through the Ghana School of Law and became professional lawyers were looking up to a situation where they can obtain a student loan which can support them financially, because the course itself is very stressful and it has a lot of psychological toll on each student. And so these current arrangements or approval by the Minister of Education, Honorable Haruna Ijusu, is an awesome news. It will go far beyond this generation to help
many people become mentally sound, stable, and be able to focus on their study and be able to pass through and become what? Professional lawyers. So for us, it's a breakthrough. It's one of the exciting news in the current century, and we are grateful to President Mahama for appointing such a caliber of minister like Haruna Iddrisu at this material moment. Nice, unya abam papa inyesia unya nyina ne awesome nice unya nice we no vice president at the Ghana School of Law say Don Emmanuel Agbenyo ono na yati ninken Yentua Kasiebo no so na yenko yanim na nanu ada na kuafo bia wo memo na wo mo bobna bontre ha wo Ghana ha se wo mo kua no a wo maye no eso abai a abanuane no wo mo nya ba bia mfamfa enti ene aban ye wo mo mobo na betaduane no ede ma efa ma mo ene ampani ampa Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama edi o say yoyo disika sombo ema National Food Buffer Stock Company for say wo mo kwai no mo nkoto nuane no emfira wofo ne ho se ne be ye be ko schools ahodo senior high schools no na nkwada no enya duane papa adie na no ena wo mo say su se sika no eba ye ne de anso ba bia esanse nuane ne de dodo no atai ho a won behwe senka aban ne besan atobio ede amomo na no nam so ama National Food Buffer Stock Company pani kwantwefo be de eche ya wono eda no yewura Osman amoa wo de atodwa ya wo chese no kre ensem ne ba ye no wo mutu ho anamo ye sika be ye 100 million Ghana cedis aban ne de ba ya wo matimi di aboa ato nuane ahodo bebrenu a efre akuafo ne ho na wo hwe bibiti se emu ya 60,000 metric tons wo etimi toy e de bio so no wo fa bibiti se abura no so 120,000 metric tons and wo toy e de free akuafo no ho eni nuane ahodo bebre na wo egusu a boso ahwani mu se aban no ebesan di sika foforo biem abasa ne be ya wo betimi e de akoto afi akuafo no ho enti akuafo no enka wo mu akomanto omyam na wo kire se wo so afo yi ohwe oman Ghana yekua ene yenuane eso wo no monyafo arikopoku ogusu ya hoboa ya wo di proposal kwakopie mu e wo cabinet empanifo nim se ne be ya wo besan di sika foforo ba na nuane no watimi asan e de abetobio. Afternoon, the president was part of a meeting we had with the minister where he reiterated these concerns. From where I sit, I'm 100% committed to the suggestions. And there's logic to that. Let me illustrate that further for you. You see, we have glut. That means there's no market. People are not buying. But there's also government policy that says that your neighbors can come and buy your food. So to speak, that sounds like Konongo Kaya. You won't buy. You won't allow others. Of course, it's for good reason. If your neighbors buy all your food, then you're at risk. You suffer. So he made that suggestion to the Honorable Minister, and the Honorable Minister gave assurances that government will look at it, albeit that it may consider a temporary reprieve so that the excesses that are on the market, people can come and mop up in conjunction with the efforts government is doing to mop up what is on the market. So I support the call by the chamber. I think it's based on science, it's based on logic, and it's based on market insights. I mean, the alternative cost to that is our farmers will be worse off and food will rot. Enu achino enu watu aso echere se abanda de etwa mu ko ye no wo de ban eto bibiti se bro ne emu so se wo akuafo no e de bekwa ma hodo so na wo makwakwa di hudwa na anu oda se akuafo e ba bonten de adesere be empanifo nim se be yanka ban no wo mo hwe enyimfire we no so enyia no wo de tudwa sen. The annual consumption for staple foods in Ghana is around 6.8 million. That's what we consume. So we encourage our farmers to try and meet that production levels so that there's an uptick. Ghanaians can consume that. Now we find a situation where farmers have tried to meet that quota or that threshold, but we cannot buy. Obviously for two reasons. Because of the challenges of the economy, lack of funding. So government decided that let's put a national food reserve program.
The National Food Reserve Program is just simple logic. That at least in case of emergency, let's be able to put away 10% of our annual consumption. So if we consume 6.8 million in staples, it simply means that we should be able to set aside 10% of that in case of an emergency or a famine, so that we can address the concerns and the plight of our people. This will mitigate food insecurity and generally improve the security conditions in the country. National Food Buffer Stock Campaign no Ora Osman Amwa. Yantuasona yanko Bremu Central Patemu na chese amanyabo ifioba ene se kronti hina owo Bremu Central achim kotoku traditional area Obrimpon Jemfi Safotre Otoso Miensa ene mbebu alisa wo Brem Central Brem Central Youth Association akom ho abomu nsem kirofo nhyiemu endra ni nyina ne se omuso mahu omunya ne nte nsem bia kwakoso ese omankasa empia wontam ho owura Alexander Akwesi akwa nani abrea semfifire esam no so noa ne nua ketewa je so no so MC wo Brem Central honorable Solomon Kusi Brakon obetwe nasia agesa atwede manahwe fom san campaign se ade ofia pa sanka isa wono woye MP na nua kutuwa nso no MC wo ho awosam ka bomu na mo press Brem Central sanka ka se constituency na se mensia hodo a impuntu ekoso a anka mo so metimi di monsa apemobo se mo mienu maka mo ya adwuma emese ne metimi akoso na so de wan pene sa se wani abere se wani abere akaka kansam se wo ya se bia honorable Solomon Kusi Brakon yebeji ni position ade afini nsema sisene kwadua eni nyina so say baseless allegations and as a woye na said se Obrimpon Jemfi Saforo Chire ade tudwa no moma yentie bi yebebo omampani Mahama Baso se oko bia be di MC no okoyi Honorable Solomon Kusi Brakon akwara kitwe se omaye oda MC se metie MPP party a komaka se oyakola enu no so arani si abani de oma anya ni sa oma hu de na djimu dom tie osa owani de owo buo owo tima na anya sika na obepe na mum obesom ne consequence yan MP when the tosu mienu a why bibi atesa dedi ka no odi for atiku dokuma he o se ade ode to ma so tosu 9 se nipa bia bonu kwa bi se oye galamse ebere na nya so ye eti ye mama pani mama atiase pise ene hu ye de akoso na bom bakuna edi ye MC nati ade papa eni susia papa a ode ba no ana ompeso mo boni gu ye aseso mo ya mo ntima ya no ana oba ye akọ abosu edu musu ni ba kwin mu adwuma a wa ye no ani se di ato no ani amuti no achim kotoku akronte hene Obrimpon Jemfi Safotre na yete ninken enu achi opanyimpa so da Brem Central Youth Association no ano counseling adofo enso edway etoaso atimoda ye municipal assembly a omudi omhuni anase environment ye clear untimi ye oda enfree mu nansi na okate short Elanchi District Assembly Common Fund project and so kwa na ekoso minimu kasai oko fimpo so a ubehu project a honorable MC ni assembly asha se a omoye sa so na oko SDA so a 2 unit kg classroom block ekoso mini oko da hospital a theater operating theater room a ekoso oyama maternity say be na yenua man mo kwa wo so a na ko ba say ye operation a doctor for betima ye operation wo edam ho no ma o ko la bi kroma chief company e ko so niya se e kan bo ho so a ma kuma poly and so no ka say o ko PW camp e bi ko so o ko sene camp e bi ko so o ko metco method education
Ani amuti aye leader adema Ebrom Central Youth Association no aye Kingsland adofo na muti ninken honorable Kosobo wadwumate na tamfo yenyame jese nyade ahwe na besi aga ate ase sa wo ye adwuma na nanom tawati se dia na se dia honorable Akwesi Akwa aye nyina no sebe ebe yotenhunu Ye to so na yakọ yanim na mrahwebedwani ojama de hye ya wom ewo okan kwe not abaton pesia no eso odmonyamfo Teresa Ladi awuni ene woni maslock empenyufo kontoma bachi mu a bosian bi loan wode madwadifo ma ya wom ewo ne pesia so se ne beboa na wahye wadwadie ni mu na timi eja ne nan eso ye maame Teresa awuni ejina simpie so abre ya woni nsɛmtwafo edi nkomo kyerɛ sɛ we ya ne hyehye na na montuo bia ohwɛ wode beboa adwadifo no masetena mu yedie atimi akonkan wasenya nonko ye koma pomudim nsɛm a ɛno so yade baako a ɛda na koma pron ɛso yara maslofo de bebre wo mo okrum ha no omo bedi omo hu ni omo beti aka medi omo hu adanse de ama maslofo na me wogide warehye mu se maslofo be fi ha beko no me ma no so beti nsempa na enimanimu ya no ne omo pe no misimatu hu anamo na ye de abre wo mo e de ayejuma to da bebre nkrofo twen edu time ya to aba edu time ya be ye election na ya ba ne e ba ma sika ne se me nya bi da election time kwa do bi se sika me nya bi ma because it doesn't speak well. We a leader and chairman will nipa hu nchire no akopem se wo pe bibia ansa na obeka se fa we ma me najiwi. I don't believe in that. Ejide say anyankofa de mo fa fiti ase no ano nipa ne bete wase a obete wase wonte wase a enwachi no adwadifo ma ya wonsa eka asa bosian bi enso edase ya danase ya me nshira no aya ade enye ni pe nyina ne be yesa timi danase mebre so wetimi aba be hwe oka kwen no fofo ya me nshira de ode bre ni nyina na emmomo no ya jenso ya mama de ni enchia say ya next time e bi foforo ba e say enye bi enti we ya jadifo ma ya wom ewo kan kwe north abato pesia no eso na yate ne nkenti otufo o se ma no moji a eya munchia se ne be ya foforo ba monsa ebesan ya kabio pesa pa munchia onti o se abansika anti onti yenyina ye dibi ya na yamfa na sema aboafo agese asiemu ebi eye mega cash mepacho mega cash ye na efiada na yeko weekend na osi enye sika ehye ataso we hu nkopam onkotu kwai bia na fe nkoso atese wala se bia na akwakoye fa phone keke de hia ne se owo eye phone ewo nchen ye tese smartphone bi phone bia obetimi na se watimi ade atwa na fa phone na dial star 426 star 5 hash star 426 5 na we choose eye Power FM na fe wodi eche di prompt eche na che na twa do bia na de yere hu twagum ati ase twagum na utwa ne sa na se box ni be bie di amount de obefa bia ska sha ase wo de afa uni obia mpere uni obia ndi ho achinje wa wo de afa box makoma nsia fa ba ko de wakoma beka se fa no eno na fa na se ska wa ase yi wo wini e se ska na ape na se asane ama momo na se waje wade na se weekend ashase ayede adiamam saso na mensa ka adaso agira nanso pampen te se mu ode emu ohwam emasika eba te se eye atiasefo ho enti se ofon ko abomodien na se mensa ka ne diagro ni bi fa phone no dial star 274 hash star 274 hash na choose Power FM na te se na wotwi ekwa awie sika ye che no 50,000 Ghana cedis 50,000 Ghana cedis wodi ewum twebi na ise wo so no watimi adibi na aboa na ise wo so atimi ayode ye de aseda ma aboafo ye twe ho abaye ba de aka ye de atoa so amamo. The National Petroleum Authority hereby cautions persons engaged in illicit storage and trading of petroleum products to comply with the regulatory requirements to operate in the downstream petroleum industry. The NPA Act clearly stipulates that no individual shall engage in any commercial activity related to the importation, exportation, re-exportation, shipment, transportation, processing, refining, storage, distribution, marketing, or sale of petroleum products in the downstream industry without first obtaining a license from the NPA board.
Failure to secure the necessary license and properly regularize operations will result in confiscation of petroleum products, prosecution under the law, and decommissioning of facility. For more information, contact the National Petroleum Authority on 0302 550 380. You can also visit our head office located at Jolu of the N1 Highway or any of our regional offices. Na ede na ya obeya oda former son yefunu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi bi ben fie pi nanso ne yemu nyono da se me chiro no ahodo amato a me hunu hwea ebe ya nwanwa Menyi ni se what also tamfo hexa capsules any hexa mixture yanum bom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno any hexa capsules any hexa mixture ankom ni nchiremu also yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogye wo ho a enyi also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye also de a compare hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu etu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatanya wama won mofrelofo ene mofra woni mfiedum ye no enka ho Haxa capsules ene ne mixture Asa tamfo edie age adwadie nkrato yi atom Every human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally. Natural mineral water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. Welcome to AutoCheck Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to Accra. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit AutoChecks at Koforidua Aquadum Road for the roadworthiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. Auto checks. Check. Auto checks. Your safety, our priority. Check. Auto checks. Ya demonstrate se motwe na yakwaji aboafo enkrato nso ede ebaye yada masipapa yeto so na kasia no yentwa ne titewu na yenwie dia na esene no yekọ eye achimansa mansi no emu na yekopiemu ewo achimansa honso na esene no omuchirem so omakwan enye nyeme nyina enkoye ewo omakwan ho mfa mo ntibiripem no ehonsem no yade bebremu yenkọ na yemfa eyinka aboi entoa so na efe yensori ewo eye Kasiebo no eso eyinka bueno efa obia penya ana wenya ni baby ko eyo batampa dora abena obema na yinka abo na ese yede ema atiefo mpanyimfo a eyi esi omonanso eyi supasofo no ebi eye berema kwabena ado toso mienu eye abompe hene efi na afia da koa dona toso mienu so eye hema ewo abompe saso na eye asona busua penya opanyi kwache eye awma enso eka obi na eye amofa de atio enso eka ho bi saso no no eye chidom hene ewo eye abompe opanyi kwaku tabi ewo nkran owura cancer apore
asare ewo Kofodua efe eye oba panyin Paulina Mabel Saki eso ewo abompe saso enoba panyi Grace Edu Chumwa Walking Tampo Mami Hana eye atefia enso ewo nkran efe emba omudin eba eyisimu no eye Elder Smart kwache won nkran efe owura kwasi Asiedu Richard dodo efre no element saso no no Okofodua Honorable Mercy akosua kran eye aban anemsini elfanti akwa South na afe eye ka chire kwabena boache ono so owo South Africa enuanom bi eye owura kensori apore asare Okofodua na eye amofa de atuo to so mienu chidom hene na afe owura eye Kwame Ejei Okumase maame ya kokko ewo abompe na afe maame adwa boachewa abompe no nyina wo abusue efa kasafidie so adio yaw ase omanfo nyina ayise o maame obatampa dora abena obema ene wadane benkum eso sedi abusua ya hihye efa na yehu eni omusi nyankopon eye adoma na ise eye ene no abusua betena ase ewo abusua fia ewo eye abompe osino na ise omasi eye no epomesiripe ewo eye no nyankopon ya adoma ochena omode ne betum pem na ise omaye ufusum ne ade nyina ama no ewo eye abompe eye Salvation Army School Park na sadwumade nyina no ebekoso eye abompe osino sansu nyankopon eye adoma na ese ochena no omde eye no ebetua so omrama kope no krabe awie no omde na awie no enso betua so Salvation Army School Park nyankopon eye adoma akwasiada ombekone na asesom ewo Christ Apostolic Church mu ewo eye abompa eben osino na abusua achirem se omosira adofo nyina se nyankopon eye adoma memenda eye ochena memenda no ahofa no eye tuntum ene kokko nti tuntum ne kokko na ese dia kogya busua na kwasi ada na asesom de ahofade no eso eye tuntum ani fita kwasi ada na tuntum ani fida na ese eye ochina kwa akopem eye kwasi ada na abusua betena se de aye oba panyi eye oba tampadora abena obema omaye amamre kwan so anunisi kasa na omde akata na chikrakra na Ghana Revenue Authority penifo so say yen kanche wone a wo ye yen tomato ntoma e wo Ghana ha se eto no etua ne yade a ehu hia pa ye nti mo amwo textile industry no nyina emu no VR penifo GR penifo chere se tax stamp policy no ahyase ya ye atwuma ye wo se wunya bi se na beboa ma won hyehye yen betimi agina brane na wo mo chere se we ye excise tax stamp act no 2013 article 873 amendment no omo awie bibia enti ho hyehye ne de ahyase ye October bosome nda na dikan na sa adwumadie ahyase eto oto apeti ama adehye omo sa industry ni nyina mu se mo nhwe se mode wo mo hyehye ye ebeye adwuma wubusu a kan hunu se emra no a ebata ho no ebetimi abuabo na enu adi kama na wo mo kyese sa nsem yi wupemu nkyekyremu bia no a wubetimi afro mu to free number no eye 0800 90 110 0800 900110 ofra wombajo so anaso de beform WhatsApp line no eso 0552 990000 and bio 0200 631664 ofra GR empenifo ebejo so na omo hyehye ye fofra wode aba efa ye textile industry emo tax stamp no emo no waje ni nyina ede afri wono enchen ewie adehima ma ye gina we supreme to Kasiebo ede besom wono ye de ni nyina si asedan koma news team ni nyina Fred Green ena fenso Ella Opoku wo mu nyina eyoma fom de eboa ya ye de ensemi ebesom perpetua wo so ebo adwuma pa okwa MCR nso so a director no Ralph Peter Crantain ena ebionso Emmanuel Nete na nakisi Abbas wo mu ebo adwuma camera Francis ene Edmond na Elizabeth Egonso ena esiesie ye ne eje penie esi adwa esom wo mimidin da chehima akosia oforiwa amanfo mene akuya krantema yadamu nyina se amamumo ene hye ene tie